Llegas a casa de alguien y te ofrecen mezcal, te conviertes en parte de Zihuatanejo, en parte de nuestra familia. ¿Vale? This is Angustina, consistently rated among the top restaurants in Ixtapas y Guatanejo, offering an elevated experience in authentic Guerrerense cuisine. Felipe Meneses is an award-winning chef known in Guerrero for his gourmet dishes, artisanal mezcal brand, and his clandestinas. Clandestinas are fine dining experiences in surprise locations. Guests join an exclusive invitation list and have no idea where their gourmet banquet will take place. We were lucky enough to make it to Angustina and try a few dishes and cocktails with Felipe himself. Zihuatanejo es un pueblo pesquero. Acá tenemos una historia y un producto muy bueno. En cuestión de pesca tenemos muy buen producto. En cuestión de mariscos es muy diferente a, por ejemplo, al Mar de Cortés, que tiene Los Cabos, que tiene Ensenada, que tiene todo eso. Es mucho más rico el de allá, muy diferente, diferentes tamaños incluso. Pero lo que tenemos de pesca aquí es increíble. Y de mezcal, bueno, Guerrero es el segundo productor a nivel nacional de mezcal. Priata es un tipo de agave, es el agave endémico de Guerrero. Y es el que más vas a conocer aquí en Guerrero, el que más producen y el que va a tener en todos lugares. Esta es una producción hecha en Mazatlán, Guerrero, que es un pueblo mezcalero en la sierra de Guerrero, en la montaña de Guerrero más bien. Y este tiene 42% volumen de alcohol y vaya, está muy bien hecho, muy bien balanceado. Por este lado tenemos dos mezcales abocados, que este es uno de lemongrass y este es uno de avispa. Por ahí ves la avispilla. Oh, it's a wasp. The wasp, yeah. Abocado quiere decir que es un mezcal joven. Entonces los abocados normalmente se les infusiona algún producto, ya sea hierbas, animales, diferentes cosas, depende también las zonas y depende mucho como la cultura de cada región del mezcal. Pues para hacer mezcal hay 8 diferentes estados y normalmente el mezcal se acompaña con naranjitas y sales. La producción de sal que también se hace aquí en Guerrero, la hacemos aquí, esa sal viene de las lagunas, de las salinas de Petatlán. Estamos a media hora de aquí de Zihuatanejo y aquí infusionamos las sales, hacemos una mezcla de sales. En este lado tienen sal de gusano con chiles, mezcla de chiles, y esta es una sal con jengibre. Yo les recomendaría empezar con el agave cupriata, que es el endémico de nuestra región, marca Angustina, que es la marca de la casa. La etiqueta de la casa, 42% volumen alcohol. This is a perfect opportunity to show off my really cool t-shirt. I gotta stand up for this. Para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Medio. A ver. Litro y medio. Litro y medio. Si no hay remedio, litro y medio. ¿Y qué más? Ay, ahí quedó. Después de litro y medio ya creo que... You're probably done after that. This is our exclusive Ibella Travel Mezcal t-shirt. You can find it on our ibellatravel.myshopify.com. By the way, this is our good friend Uriel, who flew in from Chicago to meet us up and catch up with his family in Zihuatanejo. Thanks, Uriel, for introducing us to Felipe and Angustina. Está dulcecito. Es un sabor diferente. Sí. Dulcecito, picosito. Este en especial tiene aromas y sabores muy minerales, también como muy de hierbas frescas. Y este es tal cual el sabor de lo que es el agave cupriata. ¿Y cuál es la manera correcta de disfrutar un mezcal con la sal? Acompañado de las naranjas y la sal, porque lo que te va a hacer la naranja y la sal es potencializar los sabores cítricos, en este caso la naranja, y los sabores minerales de tu mezcal. Entonces lo que vas a hacer es, con un gajo de naranja, lo empapas un poco con la sal, de preferencia la que tú quieras. Yo en este caso te recomendaría la de gusano, con chiles, agarras un poquito de sal, lo llevas a la boca. Cuando tienes el sabor de la naranja y la sal en la boca, ya cuando tienes bien impregnados los sabores, das un sorbo al mezcal y lo revuelves allá adentro. Entonces va a tener diferentes aromas, diferentes sabores y vaya, se disfruta también incluso un poquito diferente. I see what he's talking about. It brings out more of those mineral flavors and enhances the flavor. This looks like a lime, but it's an orange. Este es un agave berraco, maguey berraco se le dice aquí en Guerrero. En realidad es un agave espadín, un angustifolia. Wow. Ese está como para ponértelo de perfume. Es diferente, totalmente. Está riquísimo. This has a really nice floral aroma, unique to here to Guerrero.
it's amazing. 50% proof alcohol, but the aromas, the flavors, they all kind of just blend in so well and nicely. And when you try it, you don't want to finish it. You want to savor every single drop. Para medicina, o también tienen creencias pues, diferentes en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, el de avispa aquí en Guerrero se fabrica para el mal de amores. Pues, te tomas uno y estás enamoradillo, un poco mal, esto te alivia. Right, so what I like to do with drinks, especially with how roasted of a flavor mezcal usually has, which usually is what throws people off. Even if the alcohol content is the same as a tequila, because of the type of roasting that a mezcal goes through, what you want to do is, half of what we taste is what we smell. So similar to how you would taste a wine, or you want to do this with a liquor. Smell it, taste it by itself. This is a very, very light flavor compared to everything that we've had before. Most likely because it has lemongrass. It is infused with an herb, so it has a softer taste. Now let's see how the flavor enhancer works. Again, the mix of flavors, your saltiness, just gives it a different profile when you do the saltiness and then follow it up with something that's soft. It tastes completely different once you do both things. Maracuyá y tamarindo. Es una mezcalina. La mezcalina lleva licor de naranja, un triple sec, lleva mezcal y la pulpa natural de la fruta. Felipe started us off with las tiesas, tostadas filled with marinated tuna, sweet plantain, dill, and sesame oil. Next was the envuelto de requesón, wrapped in a banana leaf like a tamal, but filled with creamy ricotta-like cheese, topped with toasted pepita seed, and accompanied by baked sweet potato chips and a sweet and spicy salsa de chile morita. Whoa. It is not shareable, guys. Sorry. Tell me what you think. All right. It's a cheese with a saltiness that's not overbearing, very creamy, and the seeds just have a toast to them. It's very palatable. Está chingón. That's all. Y en todas las fiestas guerrerenses se toma dulces. Todas las guerreras siempre se toma mezcal. Cuando tú llegas a casa de alguien y te ofrecen mezcal, es porque una eres de mucha confianza también y eres parte de la familia. Es lo que queremos hacer aquí en Angustinas, que te sientas a nuestra mesa, te compartimos de lo que somos nosotros y te conviertes en parte de Zihuatanejo, en parte de Guerrero, en parte de nuestra familia. ¿Vale? I'd like to take the moment to thank our Patreon members. Your support allows us to continue making content like this. We thank you de todo corazón. For behind the scenes and exclusive content, you can join us at patreon.com/eatbyletravel. Dorado, maji maji, va acompañado de, abajo tienes un camote amarillo que va confitado en aceite de oliva, hierbas y especias. Y la salsa es una salsa de tomate, pero es un tomate rostizado, o sea, quemamos, haz de cuenta, tatemamos el tomate, por eso se ve muy oscura, exactamente, sí, sí, sí. What really surprised me is this. Doesn't it look like black refried beans? It's not beans at all. It's smoked plantain whipped. And it's divine. What I'm having is a roasted octopus. Octopus is one of my favorite things, and the toughest thing to do when you're cooking an octopus is not to make it gummy. So roasting it on the outside and having it be chewable without being like a rubber band is very hard. This is absolutely perfect here. Yeah, this is just perfect. And the hamburguesa angostina comes as a half pound of beef with brie cheese, a sunny side egg, grilled jalapeno, bacon, and caramelized onion. This burger right here is short rib mixed with ribeye. This burger is amazing.
¿Cómo fue que nació la idea de Angustina? De Angustina. Angustina es un producto que quiere representar la fiesta viva guerrerense. Entonces, la fiesta viva guerrerense siempre tenemos mezcal de la mano. Y cuando, como les dije hace rato en la mesa, mientras llegues a Guerrero, llegues a una casa de familia, te ofrecen mezcal, es porque ya eres parte de esa confianza de estar en familia, de tomar un mezcal. No solo eso, sino que la gastronomía guerrerense es muy compleja. Tenemos influencia en cada una de las 7 regiones y es lo que se busca, crear esa identidad gastronómica guerrerense que se plasma aquí en Angustina. And thank you, Uriel, for putting us on Angustina. You know, it's so random how we met up with Uriel here. Grew up in Cicero, Chicago area, like friends from back home, and here we are on the Costa Guerrero. We mentioned, hey, you know, we're gonna be here, and he goes, all right, see you there in a few days. And that's what I'm talking about. Those are the kind of friends that are down. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Thanks for popping up. So are you here on business too, right? You're not just here on vacation? Yeah, it ended up being on business. What are you doing? So I started getting involved with restaurants in the past couple of years. I've always done IT, just working for an IT servicer a couple of years back, where we ended up having a client that was in a restaurant. They had some trouble with their with their finances and their software. I ended up going to a basement, to a restaurant, and eventually. When I hear finances, trouble, basements, I think money laundering. What are you up to, Uriel? No, I was just fixing a computer. But eventually, because I was the only one at that job that could actually work with restaurant software, POS systems, it eventually became my specialty, and I've had the great opportunity of dealing with very great chefs and restaurants in the Chicagoland area, and now I'm doing it around the world. That's awesome, dude. So what are you doing for work now then? So, web design, restaurant design, as far as concepting, all the way to whatever they may need, whether it's tech-based and now anything that they may need, how to handle their finances, how to lay out a restaurant, how to lay out a menu, what menu items work, just a complete analysis of what a restaurant does that's not related to the food. Anything that has to do with administration and finances. Well, there you go. If we ever decide to open up our own restaurant, we know exactly who to hire for our tech and logistical needs. Yeah, absolutely. How do people get in touch with you if they're interested in working with you? They can reach me at info@snctechchai.com. So the Chicago part has to be in there, you know. Of course. And you can check out all the different types of services that I do on ssctechchai.com. Awesome. Uriel has been our guy for a lot of our tech needs, and so I'm sure that in the future we'll be able to do something really cool and really big together, but in the meantime, y'all can take advantage. Thanks, you. Cheers. Alright, y'all, we are full and happy, and we're gonna walk this food off. In the meantime, there's only one thing left to say, y eso es que se cuidan. Se bañan. Y nos vemos hasta la próxima. Ciao.